이것은 갑자기 발생한 홍수죠. 그러니까 이게 아무래도 수위가 갑자기 올라가다 보면은 피해 규모가 그만큼 커질 수 있는데 거기다가 늦잠 대응까지 그래서 스페인의 왕과 여왕이 좀 뒤늦게 현장을 방문했을 때 people pelted mud라고 했습니다. 던졌다는 뜻이에요. Yeah. 왕이랑 여왕한테 진흙 같은 거를 이제 던지면서 왜 이제서야 왔냐 이런 불만을 터뜨렸다고 합니다. Right, we use the word pelt when you're throwing mud or Yeah. things like rocks or pebbles and things, other sort of debris. 맞아요. P-E-L-T, pelt. All right, let's have a look at the word condemn. Yeah, the reason these protesters are taking to the streets is because they're condemning or they're blaming, they're criticizing and denouncing the government because of their disapproval for the government's response. Right. There's an M and an N in Yeah. the spelling of condemn. Can you tell us the spelling? Yeah, C-O-N-D-E-M-N, but that last N is silent. 그래요. 마지막에 N은 묵음입니다. condemn. 자, 그다음에 이제 규탄하다라는 뜻이었고요. In response to something. Yeah, it simply means you're reacting to something that has happened. You're answering something. Another expression where it's probably more often used in written communication. So in response to the floods, the government acted a certain way. So, but in just normal speak, you would just say they did this, or they reacted by doing this. They responded by doing this. responded. 반응하다, 대응하다라는 뜻의 respond가 여기 들어가 있어서요. In response to 무엇에 대응하여라는 의미가 되겠죠. If you write business emails often, you will write this. I find myself writing this often. Saying in response to your last email, but you could say in regards to, you can say with respect to, or as related to. 그렇죠. 그러니까 이게 좀 다양하게 해석이 되는데 답을 한다라는 의미. 그 다음에 앞서 받은 이메일에 대하여 제가 이렇게 답신을 합니다라고 할 때도 in response to your previous email, blah 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 이렇게 하면 되겠습니다. Right, here's the headline again. Huge numbers of protesters took to the streets in Valencia, Spain over the weekend, condemning authorities for delayed flood warnings in response to recent deadly floods. Alright, let's take a break. 기사회생했네요가 오늘의 무모한 문장이 되겠고요. 이거 영어로 써주시면 되겠습니다. 1부 마지막에 같이 살펴보면서 선물도 드릴 거니까요. 많이 도전해주세요. 샵 1045 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 그리고 무료인 EBS 애플리케이션 반디 또 유튜브로 들어오시면 됩니다. 송미애 님이요. 대학 때 일본어 전공했는데 종이사전 기본으로 2개는 들고 다니고 어쩔 때는 3개까지 가지고 다녔어요. 그러다가 결혼 후에 전자사전을 샀더니 얼마나 편하던지요. 거기다가 MP3도 돼서 노래도 몇 곡 담아가지고 다녔어요. 추억이 새롭습니다 하셨어요. Yeah. 맞아요. Again, you can do all that on a smartphone. Yeah, exactly. 5893님, 대학생 때 알바해서 전자사전 구입 후 도서관에 가서 전자사전 가지고 공부하다가 화장실 간 사이에 누가 가져가 버렸어요. 아직도 너무 아깝고 아련하네요. CCTVs were not as prevalent at the time. 얼마나 아까워요. Yeah. 돈 정말 열심히 모아가지고 샀는데 에휴 왜 그랬을까 진짜 가져간 사람 정말 나쁘다. 자 9763님 중국에서 소매치기를 당했는데요. 전자사전 케이스가 지갑 같아서 다행히 전자사전만 소매치기 당하고 지갑은 남아있어서 안전하게 돌아왔던 기억이 있습니다. 아 이분은 오히려 네, 전자사전만 훔쳐가서 다행이다. Yeah. 이런 경험이 있으시군요. It's all about perspective, right? Yeah. 네. 그러니까 예전에는 그만큼 이 전자사전도 굉장히 귀한 It is a valuable commodity. 물건이었거든요. 요즘에는 구하기가 좀 힘들 정도로 단종이 많이 됐지만 그래도 구할 수 있기는 있답니다. 네, 홍용승님입니다. 그렇지 않아도 저 역시 아이들 스마트폰 사용 시간을 제한하고 있는데 자꾸 영어 단어 찾아본다, 음악 듣는다 그러면서 폰이나 태블릿을 달라고 해서 전자사전 구입을 알아보고 있었거든요. 부모님들 마음은 다 비슷한가 봐요. This is a good reason to buy an electronic dictionary to kind of bypass children who are saying, "Mom, Dad, I need my smartphone." Exactly. Well, if you need to study, well, here's an electronic dictionary. 맞아요. 그래서 그런지 요즘에 중고 전자사전이 그렇게 잘 팔린답니다. 저도 세이브해둘 걸. Yeah. 예전에 버렸던 것 같은데. Or buy a new one. Exactly. All right. Keep sending in your messages to pound 1045 and
Bundy and YouTube. Here's Christina Aguilera, Monday Morning. Christina Aguilera, Monday Morning 들으셨습니다. Well, it is a Monday morning indeed. And we're going through the headlines. This is A portrait of English mathematician Alan Turing has become the first artwork by a humanoid robot to be sold at auction, fetching more than $1 million in New York. 영국의 수학자 앨런 튜링의 초상화가 휴머노이드 로봇이 그린 작품으로는 처음으로 경매에 출품돼 뉴욕에서 100만 달러가 넘는 금액에 낙찰됐습니다. Alright, tell us more. So if you're interested in what this portrait looks like, it's sort of a, I don't know, I'm not an art major, but it's sort of a Pablo Picasso sort of contorted type of face that comes out. But it was created by this world's first ultra-realistic robot artist named Aida. I think it's Aida, or maybe it's AIDA, because it's an artificial intelligence robot that created this portrait that's over 2 meters tall. And according to this robot, quote unquote, that speaks, says the key value of my work is its capacity to serve as a catalyst for dialogue about emerging technology. So the way this robot created this portrait was after many sketches through its curator or its I guess its helper assistant. It finally came out with this final product. But Turing, if you're not familiar, he was of course a famous computer scientist back post World War II, I believe, and he was one of the people that laid the groundwork for the early computers, as well as he talked about artificial intelligence even back then in the mid 20th century. So it's kind of an homage or homage to Alan Turing in that this portrait was created. Yeah, absolutely. I think of the movie Imitation Game. Not familiar. Oh, have you not watched it? You should. It stars Cumberbatch. Okay. And it's the story of Alan Turing. Ah, okay. Yeah, it's a great movie. But nonetheless, as you said, this particular portrait, it was drawn by the humanoid robot. Yes. I think her name is pronounced Ada. I could be wrong, but as you said, the spelling is what's important because Obviously. AI goes in it. Right, it's a play on words with AI. 맞아요. 그래서 저희가 몇 년 전에 그 모닝 스페셜에서 다뤘었는데 이 로봇이 처음으로 영국의 국회에 가서 이제 자기 의견도 주장하고 토론도 하고 뭐 이러는 정말 그냥 엄청난 지능에 지금 현존하는 로봇, 휴머노이드 로봇 중에서는 지능이 가장 높은 것으로 높은 로봇 중 하나입니다. 여성이고요, 모습은. 그런데 이제 그림을 그린 게 있는데 그게 이번에 100만 달러가 넘는 금액이 낙찰됐다고 했어요. 우리 돈으로는 기사마다 좀 다르긴 하더라고요. 근데 뭐 어디는 18억 원, 15억 원, 뭐 이렇게 다 그 달러 기준이랑 환산 금액이 좀 다르기는 하더라마는 어쨌든 뭐 한 15억에서 18억 원 정도에 팔렸다라고 보면 It was 되겠습니다. very expensive. 네. 자, humanoid가 무슨 뜻이에요? Yeah, so the way this robot is described, this AI robot, is it's a humanoid, meaning that it's in human form, right? It's a non-human creature with the characteristics